Gas chromatography. It is a separation technique for detecting volatile organic compounds. يعني أكتر إشي بيستخدموها للمواد المتطايرة. That can be vaporized without decomposition. يعني اللي أنا بقدر أعملها volatilization، أعملها متطايرة لكنها ما بتخرب. NaCl cannot be volatilized، بالتالي NaCl is not a candidate for gas chromatography. Widely used quantitative and qualitative analysis of mixtures for purification of compounds، تنقيتهم. Separation of different components of a mixture، إذا عندي mixture بقدر إني أنا أفصل مكوناته. Determination of such thermochemical constants as heats of solution and vaporization and vapor pressure. يعني بيستخدموها للتعرف على بعض الخواص الكيميائية الحرارية للمركبات. مثلا heats of solution، يعني هدول constants معروفين. كيف أنا لما أقول مثلا الميلتينج بوينت تبعت كومباوند، هون heats of solution لمادة معينة. vaporization and vapor pressure برضو لنفس المواد هاي، بقدر إني أعرفهم باستخدام الغاز كروماتوغرافي. فهدول هم constants للمواد. لو أقول مثلا إيثانول، الإيثانول الهيت اوف سوليوشن له رقم، الفيبرايزيشن بريشر تبعه رقم، الفيبر بريشر تبعه رقم، فهدول بقدر اعرفهم باستخدام الغاز كروماتوغرافي. البرنسبل اللي بيشتغل عليها الغاز كروماتوغرافي it uses gas as a carrier provided from gas tank. زي هون ايوه موجود غاز، لازم يكون في عندنا انبوبه او جره، وهي اللي تحتوي على الغاز. و it does not require a pump system، يعني مجرد ما أنا فتحت الغاز بيمشي الغاز، فبالتالي ما فيش في عندي pump مضخة. طيب the sample is transported through the column by the flow of inert gaseous mobile phase. يعني من هون بده يمشي الغاز وببلش في عندي من هون الانجكشن، بقدر أحط السامبل تبعتي، فبصفي الغاز ماشي هون بياخد معه السامبل تبعتي وبيمشي داخل الكولوم. الموبايل فيز هي ممكن تكون نيتروجين، هيليوم، أرغون، كربون دايوكسيد، أي واحد من هدول الغازات. The column itself contains a liquid stationary phase which is absorbed on the surface of an inert solid. يعني معتبرين هون الموبايل فيز ليكويد، وحتى الستيشنري فيز هي ليكويد، لكنها absorbed على inert solid، يعني إنه مادة غير متفاعلة خاملة، بنحط عليها المادة الليكويد اللي أنا بدي أستخدمها كستيشنري فيز. Okay. Gas chromatography is useful in analysis of pharmaceutical products, alcohol in blood, essential oils, food products. يعني بيستخدموا الغاز كروماتوغرافي لحتى نعرف قديش نسبة الكحول في الدم، نسبة الاسنشال اويلز في بعض المواد، ونسبة حتى نسبة بعض المواد في الفود برودكتس. طبعا بتمشي الموبايل فيز عبر الستيشنري فيز، بتمشي معها المادة، وبعدين بصير في عندي ديتكتر، وهذا الديتكتر بيطلع لي كروماتوجرام زي اللي موجود هون. طيب recently gas chromatography has been used for assay of drugs such as the isotretinoin. بتعرفوا الايزوتريتينوين بيستخدموه لحب الشباب، اللي هو عبارة عن derivative of vitamin A، and for analysis of impurities of pharmaceuticals، يعني حتى عشان نعرف نسبة الامبيوريتيز أو المواد غير النقية في الفارماسيوتيكالز تبعتنا. as the components اليوت يعني بتطلع من هون بتبين. from the column they can be quantified by a detector and or collected for further analysis. بعد الديتكتر هون ممكن نحن نجمع المواد تبعتنا مرة تانية لأنها ما بصلها destruction، أو إني أنا بس بدي أنا أشوف الكروماتوجرام تبعها وأتعرف عليه. Chromatography technique used for the separation of volatile compounds. Volatile compounds are the compounds that gets easily vaporized at room temperature. Let's see the components of gas chromatography. The column used in gas chromatography is very long and arranged in a coil. The column used in gas chromatography are of two types. Number 1, packed column, and number 2, capillary column. Packed column
Back column can be made up of glass or stainless steel. The length of this column can vary from 1 to 3 meters and has an internal diameter of 2 to 4 millimeter and have an internal diameter of 0.1 to 1 millimeter. The column is placed in a chamber so that a uniform temperature can be maintained. The stationary phase. The stationary phase is packed in the inner wall of the column. The stationary phase is made up of silicon grease or wax which can withstand a high temperature. The mobile phase. The mobile phase use is usually an inert gas like helium or unreactive gas such as nitrogen. The mobile phase gas is kept in a cylinder which is connected with the column via molecular sieve. The molecular sieve separates the unwanted hydrocarbons, oxygen and water vapor that may interfere with the test sample during analysis. طبعا سيف يعني At زي the end of the منخل column, there is a detector which detects ومصاية. the sample. Let's see the working of gas chromatography. The sample which is to be separated is mixed with an appropriate volatile solvent such as heptane, acetone or methanol. Just before the column, there is a septum that allows injection of the sample. The temperature of the injection region is kept 20 to 50 degrees Celsius high as compared to the column. This allows rapid volatilization of the sample. Once the sample is volatilized, it passes down the column where the separation occurs. During analysis, the temperature of the column is kept between 150 to 300 degrees Celsius. Separation occurs based on the interaction of molecules between the mobile phase and the stationary phase. The less volatile molecules interact more with the stationary phase and move slowly, while the more volatile molecules interact more with the mobile phase and moves fast down the column. Once the separation is completed, the detection is done with a detector attached at the end of the column. One of the most common detectors used with gas chromatography is flame ionization detector or FID. The flame ionization detector has 3 inlets. When the sample is detected, the computer gives a peak with respect to the retention time of the sample. The area under the peak gives information about the concentration of the sample. If the concentration is less, the area under the peak will be less, and if the concentration is more, the area under the peak will be more. Now, for the detection of unknown samples, we need to have standards. Let's understand this with an example. Suppose we run methanol as our sample, and the peak of methanol